Let's start for the story All Summer in a Day. In this story, the poet, actually the location is set on the planet Venus, where rocket men and women lived. Rocket men and women lived with their children. Especially when they went there, it started raining for near about 7 years. The scientists had predicted that once upon a time there would appear the sun only for 2 hours. So it would be an exciting moment, and they are waiting for that day, especially as it had been raining continuously like a cats and dogs. As there was continuously raining, so the whole area is covered by water. স্যার মানে ওরা বলতে চাইছে মানে বৃষ্টি হচ্ছে সারাদিন, তার জন্য ভরে গেছে জলে। অলরাইট, এবং it was an exciting moment, but the children when they came on the planet Venus, they were only 2. মানে বছর তাদের সাল ছিল, 2 বছর বয়স ছিল। তাদের বয়স ছিল, their age was only 2. So they did not recall how the sun was. So they are excited how would be the sun when the sun would appear, according to the opinion of scientists. So they were writing different kinds of poems, stories, etc. about the sun. There was a strong character, especially it was a central character named Margot. She was the youngest child, and when she came, she knew a little bit about the sun, because she came on this planet 4 years ago. 4 বছর আগে এসেছিল। 4 বছর আগে, but other children came here 7 years ago. So it was impossible for those children, except Margot, because they were only 2, but Margot was 5. মানে 4 বছর আগে মার্গটের 5 বছর বয়স ছিল, তাহলে এখন বয়স কত? 9 বছর। আর ওদের 9 না, ওরা তো 7 বছর আগে, ও 9 হবে। তো এইবার Margot especially little bit knew about the sun. So Margot was always thinking about the sun. She felt the heating of the sun rays. That's why her face became pale. She was in tension mood about the sun. She did not like to gossip, to play with other children. She was moody, always looked outside through the window, and other children did not mix with Margot, because the character of Margot was different than others. Margot was totally engaged to think about the sun. মানে ও শুধু সানের সামনে শুনতে পারত, শুনতে চাইতো। Margot was not attentive in her class to continue her studies, but she was attentive in her class if the class discussion was about the singing, poem recitation. If these types of events come in front of her, then she was attentive. ওকে, মানে পড়াশোনা ভালোবাসতো না। পড়াশোনা ও অ্যাকচুয়ালি টোটালি এনগেজ ছিল, যে সান নিয়ে কিছু হলেই ও সেটাতে অ্যাটেন্ড করত। Especially other children thought that Margot was not
সাউন্ড মাইন্ড। মানে একটু নেই পাগল পাগল ছিল। হ্যাঁ, বা তারা হচ্ছে যে সুস্থ না, যে এভরিথিং ওয়াজ ইমাজিনেশন দ্যাট কেম আউট of the Margot. Especially Margot's words were like unsound হ্যাঁ, মানে ও এমন এমন কথা বলতো মনে হতো সব ইমাজিনারি। imagination. কারণ ওরা তো ছিল 2 বছর বয়সে, এই জন্য ওদের কাছে এই টোটাল জিনিসটা হচ্ছে ড্রিম। স্কুলে যে টিচার ছিল, আমরা যেমন এখন যদি আমরা কোনো প্ল্যানেট নিয়ে ডিসকাস করি, অ্যাকচুয়ালি সব কিছুই হবে আমাদের ইমাজিন। তো আমরা অনেক কিছুই বলতে পারি যে ভেনাসে এটা হতে পারে, ভেনাসে ওটা হতে পারে, ডিসকাশনটা ঠিক এরকম, এটা হচ্ছে ড্রিম থেকে। কিন্তু যেহেতু মার্গট ফিল করতো, মার্গটের কিছুটা মনে আছে, এই জন্য মার্গট ওই ক্লাসটাতে খুব অ্যাটেন্টিভলি শুনতো এবং সে কিছু অ্যাড করতো। মার্গট gave some words about the sun when the discussion was continuing about it. At that moment, other children put Margot inside the classroom and locked her, and they went outside to play before the teacher arrived into the class. Especially several times they did so. They didn't mix with Margot. They always neglected Margot. সে এই লাইনটার মানে কি? এই যে দাঁড়াও, উইথ ড্রামস অফ ওয়াটার কনফ্লোর, A 1000 forests had been crushed under the rain and grown up 1,000 times to be crushed again. Actually, as there had been raining since long time, near about 7 years, that's why whole area was underwater. There was no any tree, everything were underwater. এটাই বলে সব কিছু ছিল জলের নিচে। Second para, first line. Sometimes at night she heard them stare. This one, in remembrance, and she knew they were dreaming and remembering gold or a yellow crayon or a coin large enough to buy the world with. She knew they thought they remembered a warmness like a blushing in the face, in the body, in the arms and legs and trembling hands. But then they always out to the tatting drum, the English, especially Margot gave some words. Margot was thoughtful about the sun, and when they looked at Margot, they thought that Margot was unsounded, and they laughed to see Margot, and they made a beautiful song about the sun. Everything's actually there was no any musical instrument, so they used different kinds of items to get extra স্যার enjoyment. টাটিং ড্রামটা মানে কি? Tatting drum. হ্যাঁ মানে Tatting drum, I mean, especially if tatting drum means it was dreamful for them how would be the sun, and when they recited or sang about the sun, they used different kinds of ইনস্ট্রুমেন্ট লাইক instruments or of daily sounds, vocal sounds. দ্যাট উই ইউজ ডেইলি, মানে এরকম মানে এমন জিনিস দিয়ে আওয়াজ করবে মানে যেগুলো আমরা রোজকার কাজে ব্যবহার করি। এক্সট্রা এনজয়মেন্ট করতে, তখন আবার মার্গট ওদের সাথে থাকতো, এনজয় করতো। তো ব্রিফলি সে যে গানটা করতো সানের সম্বন্ধে, সেটা কি ব্যঙ্গ করে করতো না ভালো করে? অ্যাকচুয়ালি ওদের ড্রিম থেকে। এখন আমি যদি বলি যে তুমি ভেনাস নিয়ে গান করো, তুমি তো জানো না হাউ ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ভেনাস, স্টিল নাও কি কন্টিনিউ আছে ভেনাস নাকি। তো এটা যদি গান করতে বলি বন্নিকে, তো বন্নি কেমন গান করবে? লাস্ট ওয়ান, meanwhile after a long period there okay, at that moment they became happy. হ্যাপি হয়ে যেত They became happy when the sun appeared after মানে a long time. মানে মানে শুধু মার্গট নাকি ওরা সবাই হ্যাপি হতো সান বেরোলে?
মার্গট তো ঘরের মধ্যে রেখে আসলো। হ্যাঁ Other children put Margot inside the room and locked her. And they went outside. When they went outside, there the sun appeared. ও মানে ও রোজ ওকে লক্ষ্য রাখতো, আর একদিন মানে হয়েছে এরকম যে ওকে আটকে রেখেছে আর ওরা বাইরে খেলতে গেছে, আর ওই 2 ঘন্টার জন্য সান বেরিয়েছে। And it was a great enjoyment for them because after passing 7 years, they looked these types of situation of the environment. All forests are burned by the heating of the sun, and everywhere was dried by the heating of the sun. শুকিয়ে গেছিল জল। And they played hide and seek. They went here and there. They made hue and cry. They got an extra enjoyment because they never mixed up this situation. স্যার ফেব্রিশ হুইল মানে কি? They, mentally disturbed. মেন্টাল ডিজায়ার। Especially, they didn't think so. That they thought that Margot was true, but Margot thought that definitely sun would appear. But other children neglected her and denied her. That Margot was false. Margot's word was false. স্যার তো এটাই But সামারি now নাকি? Margot was true. হুম। Online. After that, passing towards again, so there is a good sentence that one girl of them, when they felt the heating, everything, atmospheric condition, from the appearance of the sun, after passing towards, one girl cried loudly that a droplets of water falls into her palm. মানে কখন এটা? After passing 2 hours, মানে এই সূর্য চলে যাওয়ার পরে? সূর্য আসার পরে, সূর্য আসার 2 ঘন্টা পরে। ও the appearance of the sun, droplets of water came into her palm. কাকার যে কোনো মেয়ে নাকি মার্গট? One girl. ও ওয়ান গার্ল। মার্গট ভিতরে হুম, মানে সূর্য বেরিয়েছে তার 2 ঘন্টা হয়ে গেছে তারপরে। হ্যাঁ হঠাৎ করে ড্রপলেটস অফ ওয়াটার হাতে এসে পড়ল। হ্যাঁ, তাহলে কি হলো? Then that girl cried loudly that our sun would be disappeared. ও আবার ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যাবে। Sun would go behind the cloud. Then every person became unhappy. Actually, at that moment they felt great shock for Margot because once they neglected Margot, now they thought that Margot was true, and it was also sorrowful moment for them that they lost Margot. But Margot, it was a great desire for Margot to feel these types of environment, but she didn't feel this. That's why they felt unhappy for her. সে এই ওয়ার্ডটার মানে কি? এই এন্ডলেস শেকিং ডাউন অফ ক্লিয়ার বিড নেকলেস। Clear picture. Actually কি হয়, তাদের যে এনজয়মেন্টটা ছিল endless. Their enjoyment was endless. They felt huge enjoyment. They went outside here and there. They played hide and seek, everything. These types of environment is like this line. You want to know the last 2 lines. The 2 lines here, all are joke, said the boy, and sized her roughly. Hey, everyone, let's put her in a closet. Closet means put someone inside the room, inside the class. Here is class. Before the teacher comes, especially other children put Margot inside the class and they went outside before the teacher arrived. ক্লোসেট মানে আলমারি না? Closet এখানে তো আলমারি না। Here closet means আলমারিতে কি হয়, put something inside a place, আর এখানে আছে put someone inside a room. ও
মার্গটকে রাখছে ওরা রুমের মধ্যে। They turned on themselves like a feverish wave, all tumbling spoke. I mean, when we ride a bicycle, there are many spokes. Here, the children is like a spoke. Children are like a spoke. They were playing, they were moving like a spoke. And Margot students, they were playing here and there, they were moving. There was no binding discussion because this environment was totally unknown for them. When you give something unknown thing, it would be a great enjoyment. That times your joys would know no bound. Today, that's all about the summary of all summary net. Next day we will discuss about next chapter from Merchant of Venice.